Hi guys, I'm back again today with another video, and today we are checking out European languages. Well, I feel like I know European languages, but probably we don't have the right terminology. Like maybe, let's say, I will say French, Russian, German, but probably they have like other names that I don't know. So I don't even know what this video is about, to be honest. I don't know if it's a listing of all or it's how it came to be. Like, I have no clue, right? The only clue I have is European languages. So let's unfold this video together. So before we start, don't forget to subscribe, click the bell button. Let's get it. Crescita che di certo non sarà favorita dai nuovi dazi, dalle nuove tasse sull'importazione. Oh, are we listening to them? I was like, excuse me, ma'am, I do not understand. But I guess we're just listening to all the languages. Yeah. Auto generated. Auto generated means YouTube is gonna try to translate it, but it's probably wrong, like this. So we're gonna turn it off and just like admire the language. Che di certo non sarà favorita dai nuovi Italian. dazi, dalle nuove Italiano. tasse sull'importazione che il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato di voler mettere ulteriormente su altri prodotti europei. Per quanto ci riguarda, si parla di prodotti. I'm doing my side eye because of what she said, but I don't necessarily know the context. But when we're talking about the accent, Altri it's beautiful. prodotti europei. Per quanto ci riguarda si parla di prodotti fondamentali come l'olio d'oliva, il prosecco e tanti Prosecco? altri. Dunque sullo sfondo di questo c'è una lotta commerciale, come vedremo adesso nel nostro servizio, tra due giganti dell'aria. Uno è l'americano Boeing e l'altro l'europeo Airbus. Comme tous les mardis à la même heure, le rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24. Ce rendez-vous, c'est avec vous aujourd'hui. There's something so demure about French, right? I don't know. Maybe French people don't think so, or everyone else don't think so. But I feel like the way she just came in, it was just like, shut up, listen to me. Like it was so captivating. Maybe I'm just biased, but I don't know. Let me know. L'europeo Airbus. Okay, I'll try not to pause because Comme tous we les have. mardis à la même heure, le rendez-vous de Paris Direct avec toutes les rédactions de France 24. Ce rendez-vous, c'est avec vous aujourd'hui. Bar m'accueille. Bonjour Bar. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste à la rédaction web de France 24 et vous signez ce webdoc Seine-Saint-Denis, les oubliés de la République, que vous avez Didn't learn réalisé anything in avec French. Julia Dumont et Guillaume Guguin. La Seine-Saint-Denis, on le voit sur cette carte, c'est un département aux portes de Français. Paris, dans le nord-est de Paris. C'est l'un des départements les plus I'm writing my défavorisés de favorite France. Très courtisé en période électorale, mais plutôt oublié le reste du temps. Tant et si bien que 4 maires ont décidé d'attaquer l'État français pour rupture d'égalité républicaine. Pourquoi? E depois das chamas, Paris já pensa na reconstrução. Residentes e turistas quiseram ver de perto o que restou de um dos principais símbolos da cidade. Para além da tristeza, há também um sentimento de união em torno deste monumento histórico, nas margens do rio Sena. Tristeza, frustração e muitas dúvidas. Esta terça-feira, parisienses e turistas quiseram ver de perto o que resta de um dos símbolos da cidade. Em Paris, todas as atenções estão viradas para o monumento histórico mais visitado da Europa, situado nas margens do rio Sena. Ora 13, bună ziua! Turiștii de pe litoralul românesc au fost înlocuiți de migranți. Romanian. Sute de refugiați au luat autoritățile din țara noastră prin surprindere aproape de malul Mării Negre. Au curs bărcile pline. Damn, she's rapping. She is rapping. I don't know if that is the phonetics of how, like, the language
is, but she sounds like she's talking really fast. So it's called limba romana. So I think, yeah, that's what I was trying to say. Like we will say Romanian, but then in the native tongue, it's going to sound way better. Din țara noastră prin surprindere aproape de malul Mării Negre. Au curs bărcile pline ochi cu migranți în zona stațiunilor 2 Mai și Vama Veche spre disperarea gărzii de coastă și a jandarmilor. Bătrâni, copii și tineri în putere au poposit pe tărâm românesc în speranța că nu vor rămâne aici, ci vor migra spre vest. Până să-și vadă însă visul cu ochii, refugiații au fost preluați de poliția de frontieră și duși la Mangalia. La nieve ha tardado en llegar, pero lo ha hecho batiendo récords Español. históricos. A pesar de estar en primavera, Navacerrada se despiertan hoy con más de 100 centímetros de espesor, algo que no sucedía en abril desde hace al menos 40 años. Olga Esteban. 40. I don't know how much. Un fin de semana con una sierra de un color completamente en blanco en un mes de abril que está siendo un poco atípico. Para que se hagan una idea, en estos momentos tenemos entre 115 y 120 centímetros de nieve acumulada aquí en I feel like Spanish is one of the language that I could easily learn if I wanted to because it's close to Filipino because colonized, right? So we have words that are kind of similar, and I don't know, it's just kind of like you get the point. Even if you don't understand everything, you like it can come up. I can understand low key, right? completamente en blanco en un mes de abril que está siendo un poco atípico. Para que se hagan una idea, en estos momentos tenemos entre 115 y 120 centímetros de nieve acumulada aquí en Navacerrada, una cantidad que no se producía en el mes de abril desde 1981. Y precaución precisamente en la sierra porque, Tania, hay riesgo de aludes. Bona tarda. Avui Pedro Apa, Sánchez clar. farà oficial el seu nou govern. Aquesta tarda anirà a veure Felip VI per anunciar-li la composició del seu executiu. Després, Sánchez donarà a conèixer com queden les carteres ministerials des de la Moncloa. Allà hi ha Albert Calatrava, el saludem a aquesta hora. Albert, bon dia. Molts dels noms ja s'han anat sabent unes hores abans que Sánchez els faci públics. Els últims fa ben poca estona. Nos últimos meses non deixamos de escoitar esta palabra, Brexit, unha abreviatura de Britain, Reino Unido, e de exit, saída. Se aquí xa estamos un pouco cansos de que non se chega a ningún acordo, imaginade o que pensarán os galegos que viven no Reino Unido, outro lado desa fronteira incerta coa Unión Europea. Brexit por aquí, Brexit por alá, que vas a facer co Brexit, se sai Brexit, que vos vai pasar. Un tema moi importante. As consecuencias da saída da Unión Europea, tanto se hai un acordo como se non, son cruciais. Inconscientemente tes esa información en todos lados, non son nas redes sociais ou cando estás falando cos teus amigos daqui ou no traballo. Buonasera ed un cordiale benvenuto al telesquart. Ella è un jet privato per maximalmente 10 persone e il star della firma Pilatus, il business jet PC24. L'avion non è made in Svizzera, in per sé per parte è made in Grisum. Questo è il primo business jet che può splacere su pistas nacca medes, scu pistas d'erva o de sablum. Con sa grande porta sa dat l'ersco jet d'ambulanza. Il primo vorstel ne presentò a stanz ad un publicum del fat. Eszenatokean eskarmentu handia du akatz talde bilbotarrak. Lau disko eta lauren kontzertu baino gehiago. There's so many languages I never knew. I don't even know what countries speak this. Like I'm so lost. Basque Euskara. Okay. Eskarmentu handia du akatz talde bilbotarrak. Lau disko eta lauren kontzertu baino gehiago eman ditu 25 urteko ibilbidean. Urtaurrena ospatzeko urtarrilaren 5ean buelta y buelta birari emango diote hasiera. Jamaika soinuek kafe antzoki hartuko dute. Akatz talde bilbotarraren azken lanaren soinua duzue, aurresku doinu ezagunaren bertsio pertsonala. Reggaea, eska eta rock estedi dira batik bat euren pertsonalitatea osatzen duten erritmoak. 25 urte daramatzate publikoa musika jamaikarrarekin dantzan jartzen. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα, καθώς η Αντζελίνα Ζολί θέλει να τα ξαναβρει με τον Μπραντ Πιτ και γι' αυτό καθυστερεί το διαζύγιο. Αυτό υποστηρίζει νέο δημοσίευμα. Talk about Greek. I don't think I've heard
Greek. I've seen the writings, but I've not heard, or maybe I haven't, I just don't know. Like, I can never distinguish Greek when somebody speaks it. So this could be our first time, actually. Η Ναζολή θέλει να τα ξαναβρει με τον Μπραντ Πιτ και γι' αυτό καθυστερεί το διαζύγιο. Αυτό υποστηρίζει νέο δημοσίευμα από τη βρετανική εφημερίδα The Sun. Η διευθύντρια του Star πάλι κοντά μας για να μας ενημερώσει. I cannot compare. Ελένη, σύμφωνα με τη σκανδαλοθυρική εφημερίδα, η Αντζελίνα Ζολί άλλαξε γνώμη και θέλει να ξαναγίνουν μια όμορφη οικογένεια με τον πρώην της Μπραντ Πιτ. Το δημοσίευμα παραθέτει τα λόγια ανώνυμης πηγής κοντά στο ζευγάρι που λέει πως η Αντζελίνα έχει ξεκαθαρίσει στον Μπραντ πως θέλει να ξαναείνε μαζί και δεν φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει με τη ζωή της. Γι' αυτό προβάλλει συνεχώς εμπόδια σε κάθε λεπτομέρεια του διαζυγίου τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μπραντ απορρίπτει το ενδεχόμενο επανασύνδεσης. Θέλει να διατηρήσει καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό του για χάρη των 6 παιδιών τους. Ka që kryetari Basha mbledh sot strukturat në prag të protestës kombëtare të 13 prillit. Lidhemi me Selin e Partisë Demokratike ku ndodhet gazetarja Elda Menga. Elda, përshëndetje. Mbledhja e parë ditës është ajo e kryesisë në fakt, e cila ka nisur rreth 1 orë më parë. Çfarë është diskutuar në këtë mbledhje? Interesting. Tashmë mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, Genda ka përfunduar ku peshën kryesore të fjalës e ka mbajtur zoti Basha, i cili ka dhënë edhe porosit për protestën e së shtunës. Sipas zotit Basha, që pas djegjes së mandateve, opozita ka një rritje, jo vetëm në sondazhet vendase, por edhe të huaja. Flugreisende müssen sich auch in diesem Sommer auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Zu dieser Einschätzung sind Branchen... Okay, so I was gonna write German down, but then I'm thinking to myself, am I just biased? Because I'm writing down like the ones that I like the sound of, but I feel like I could be biased. Meaning, because I'm familiar with how they sound and my ears have gotten familiar with it, I like it more compared to something that is new. I feel like that could be a bias, right? You guys let me know in the comments. Is it familiarity bias? That's why I'm choosing the basic ones, meaning like the popular ones. Let me know down in the comments. Sommer auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Zu dieser Einschätzung sind Branchenvertreter und Politiker heute bei einem Spitzentreffen in Hamburg gekommen. Trotz einiger Verbesserungen und hoher Investitionen bleibe die Lage angespannt, auch wegen steigender Passagierzahlen. Bei dem Treffen sollte geprüft werden, ob die Maßnahmen fruchten, die nach den massiven Flugausfällen 2018 ergriffen worden waren. Vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen bij de tweede topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Vooral omdat ze er allebei zoveel bij te winnen hadden. Maar toch liep de ontmoeting in het Vietnamese Hanoi op een grote mislukking uit. Er kwam geen akkoord en er kon zelfs geen gemeenschappelijke slotverklaring vanaf. En dus keerde Trump onverrichte zaken terug naar huis. Hello, good evening. Thanks for joining us on BBC News. David Cameron has insisted that the cross-party compromise on press regulation defends the principle of a free press. He was addressing MPs before they began a debate on the deal reached by the three main parties overnight. The campaign group hacked off was at the negotiations, but told to leave at a sensitive stage. Newspaper chiefs say there are still deeply contentious issues. Here's our political editor, Nick Robinson. Och vi väntar alltså på en pressträff som polisen ska hålla om en liten stund, om bara några minuter här. Vi ska se om vi kan få en bild. Ja, där ser vi, där förväntas Mike Bush, polischef i Nya Zeeland, att kliva fram om några minuter bara för att ge nya detaljer, nya uppgifter i det som har hänt alltså. Vi har ju våra utsända på plats i Christchurch, fotograf Elisabeth Watson tillsammans med vår korrespondent Ulrika Bergsten. Jag ser att du har med någon nu, Ulrika. Jag lämnar över till dig. Danskere, der lider af sygdomme som sklerose eller cancer, skal for fremtiden kunne lindre deres smerter ved hjælp af medicinsk cannabis. Regeringen og en række andre partier er nemlig enige om at teste det i et nyt forsøgsprojekt, som begynder i 2018. Carsten Wu Sønderskov har sklerose og håber, at han kan få gavn af de nye former for medicinsk cannabis. For 10 år siden fik Carsten Wu Sønderskov konstateret sklerose. Siden da har han siddet i kørestol. Så til andre nyheter.
Det är stort engagemang runt höringa av høyesterettskandidat Brett Kavanaugh som var igår. Donald Trump är svært fornøyd med sin kandidat. Mange fulgte den 3 timer lange høringen i det amerikanske senatets justiskomité i går. Der høyesterettskandidat Brett Kavanaugh og psykologiprofessor Christine Blasey Ford anklaget Kavanaugh for seksuelle overgrep da de var tenåringer på 80-tallet. Komið sæl. Stjórn Vaffer hefur gefið kvikubanka 4 daga til þess að koma í veg fyrir leiguhækkanir almenna leigufélagsins. Annars ætlar Vaffer að taka allt sitt fé úr eignastýringu hjá Kviku, ríflega 4 milljarða króna. Vaffer vísar í upplýsingar frá félagsmönnum sínum sem eru með leiguíbúð hjá almenna leigufélaginu. Leigjendum séu settir afar kostir að samþykkja 20.000 króna hækkun á leiguverði eða leigusamningi verði sagt upp. Þeir hafi einungis nokkra daga til þess að svara. Ein schönen guten Abend am Journal. Dieses Jahr wird Fatima-Prozession, obwohl es etwas ganz Besonderes mit einem doppelten Anniversär. Es war die 50. Prozession und es sind 100 Jahre hier, dass die Kanner zu Fatima eine Erscheinung von der Mutter Gottes hatten. Dafür wird dann noch eine Originalreplik von der Fatima-Statue auf Lützeburg kommen und der portugiesische Präsident, der auf Visit am Land ist. Oh, because when she said Fatima, my head went straight into another Sidemen video. They went to Portugal. They were abandoned in Portugal. And there were these 2 members who were like looking for Fatima for like 3 hours, like the place, right? So when she said Portuguese, I was like, I don't know why I did that. But when she said that, I was like, this is definitely Portugal. And I think they're talking about like the pilgrimage that people do in Fatima because of the shrine. You see, like things relate to one another, all the videos that we react to. So, yeah. What was the point of this? I don't know. Statue auf Lützeburg kommen und der portugiesische Präsident, der auf Visit am Land ist, war auch zu Volz dabei. President of Loksins sleppa nemingar í 8. flokkun í Føroyum sjálv að gera av Faroe Island, probably. Lærarafélagið hefur skrifað I was gonna ask, like, where do you speak this language? Oh, why do you go back so far? Faroese? I don't know how to read, so. Út kapping bæra fyrir 8. flokkar og stólemni mun framtíð framtíðar ynskjene hjá einstaka nemingnum. Alle nemingar í 8. flokki skulle næstum skriva stóil og evne mun framtíð. Talan altså en kapping som lærarafélagið skipar fyrir og nemingarnir gera sjálfur av der vilja skriva stóilen. Älylaitteisiin jäävät henkilökohtaiset tiedot huolestuttavat kuluttajaa laitteen elinkaaren loppupäässä. Niinpä 2/3 vanhoista datalaitteista jää lojumaan kaappien uumeniin. Alan liikkeissä tietojen hävittämisestä ja uuden laitteen tietoturvasta kysytään viikoittain. Puhelinten ja tietokoneiden rinnalla kierrätyspulmia aiheuttavat lähivuosina myös älykkäät kodinkoneet. Älylaitteiden sisältämän henkilökohtaisen tiedon hävittäminen turvallisesti on kuluttajalle tärkeää, koska varmaa keinoa tietojen suojaamiseksi ei ole, varsinkin puhelimet ja tietokoneet jäävät helposti kodin nurkkiin varalaitteiksi. I don't know if it's just them or how the news is, but I really like the calmness of Finnish. It's kind of like giving full stop, period, in a calm way, right? Finnish. I don't think I've ever heard Finnish before, and that is the first probably time also. And I think I am drawing to a conclusion that it's definitely a biased, like all the things I'm writing now is biased because it's familiarity, I feel like. Puhelimet ja tietokoneet jäävät helposti kodin nurkkiin varalaitteiksi. Ez itt továbbra is a jó reggelt, maradjanak velünk egészen 9 óráig. Annál is inkább, mert most igazi ritkaságokkal folytatjuk, melyeket az érdi Dunaparton találtak. Az alacsony vízállás miatt ugyanis olyan régészeti leletekre bukkantak, amilyeneket Magyarországon eddig még soha nem találtak. A szakemberek szerint a különleges kincsek egy elsüllyedt hajóról származhatnak, kolléganőnk pedig már a helyszínen is van. Szervusz, Tria, ha jól tudom, akkor te láttad, sőt fogtad ezeket a különleges kincseket. Szervusz, jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, valóban itt is. I was thinking, the first lady who spoke, I was like,
why are you trying to seduce me? Okay, I like this accent. I mean, this language. And then I was like, maybe it's just her. And then I was like, let me just wait for the other girl to speak and let's see if it's the same. And I was like, Hungarian, I like your sausage. Yes, I like it. Okay, I'm sold. Hungarian is on the list. I feel like Finnish and Hungarian is the ones on the list that is not biased because I don't think I've heard them. So, oh, I like that. Like, it's seducing my ears, this language. I like it. Szervusz, jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, valóban itt is van a kezemben 2 érme, illetve a tegnapi feltárás során találtak még egy kalapácsot is itt a régészeti feltáráson. Viszont most a feltárás vezetőjével, Nagy Balázsral beszélgetek a részletekről. Eestis küberkaitset õppinud lätlane Arnis Parshovs viitab oma magistritöös turvaaukudele Eesti Panga linkides. Kui siseneda mõnda e-teenusesse internetipanga kaudu isikut tuvastades, tekib oskajatel võimalus kasutada võõrast identiteeti. Parshovs tegi turvariski ilmestamiseks videolõigu, kui lihtne on Eesti e-teenustesse sisse tungida. Parshovs leiab, et isiku tuvastus panga kaudu tuleks ära lõpetada ning tema soovitab turvariski vältimiseks kasutada inimestel autentimiseks ID-kaarti. Kauno Vytauto parkas skaičiuoja paskutinės dienas. Jau kitą savaitę ši istorinė vieta taps plynų laukų. Bus išmontuoti visi atrakcionai. Ilgametis parko savininkas nuo miesto atsitvėrė tylos sieną ir neaiškina, kodėl raginamas nesitvarkė ir metų metais kauniečius maitino tik pažadais. Šio dar tebeveikiančio atrakciono jau šį antradienį turėtų nebelikti. Jį, kaip ir visus likusius Kauno savivaldybės įmonė Kauno Švara, turėtų tiesiog išmontuoti. Per 17 metų šio parko valdytojas, verslininkas Vytautas Šidlauskas, taip ir nesugebėjo nieko padaryti. Valsts policija skaidro, ka Latvijas nelegālajā tirgū kokaīns nav starp populārākajām narkotikām, taču gandrīz gadu tiek atrastas vairākas tā kravas, kas lielākoties domātas tranzītam uz citām valstīm. Līdz šim lielākā kokaīna krava Latvijā uzieta 2010. gadā, kad Rīgas ostā uz kāda kuģa tika atrasti 202,5 kg kokaīna. Aizdomās par šo noziegumu policija aizturēja 2 vīriešus, kuriem pērn tika piespriests 10 un 11,5. She's rapping also. Pusgadu cietumsots. 2010. gada nogalē tiesības sargājošās iestādes Rīgas brīvostas teritorijā atklāja vairāk nekā 80 kg kokaīna. Более 70 британских депутатов призвали главу МВД Соединенного Королевства экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Они настаивают, что основатель Wikileaks должен ответить за совершенные преступления сексуального характера. Сейчас Ассанж содержится в тюрьме особого режима на юго-востоке Лондона. Why do I like Russian rapping more? Like, the way that they speak is obviously, I don't know if it is, I don't understand how to say it. It's like, do they normally, is it fast like in Russian or is it like normal pace? And in my ears, it's just fast. I feel like they're saying, Ruki, how are you doing? And this is, my name is, like, that is the thing. That's how I feel like they were saying, but they probably are just saying like, hey Rookie, how are you doing? Today I ate a banana. Okay, why banana? But anyways, right, maybe they're just saying that, but in my ears it sounds like, hey Rookie, I ate a banana. Do you want an orange? Why did you come here? Like, what's your name? Like, that's how it sounds for me. But I do, like, out of all the rap style language that we've heard so far, I feel like Russian is Eminem. I know. Характера. Сейчас Ассанж содержится в тюрьме особого режима на юго-востоке Лондона. Как говорят эксперты, рассмотрение его дела может растянуться на несколько лет. На прямую связь из Лондона выходит наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Почему британские депутаты настаивают на выдаче Ассанжа Швеции и где в этой истории некоторые политики разыскали пресловутый российский след? Зачиненные двери до экономичной... I wanted to hear another person. Okay, what is this one? Пресловутый российский след. Зачиненыя дзверы да эканамічнай і палітычнай супрацы з захадам для ўладаў, а для беларусаў менш шансаў на абарону сваіх правоў у міжнародных інстанцыях. Такую цану Беларусь плоціць за наяўнасць смяротнай кары. Чаму Менск не пагаджаецца яе скасаваць? Напярэдадні сусветнага дня барацьбы са смяротным пакараннем пра яго адмену ў нашай краіне дыскутавалі на паседжанні камітэту правоў чалавека ААН.
і на гомельських вулицях. Падрабязнасці у Александра Папко. Одна з найбільших історичних пам'яток Європи зруйнована пожежою. Кілька годин тому рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, що вчора поглинув Нотр-Дам. Та деякі осередки тління досі не ліквідовано. Зруйнований центральний шпиль храму і покрівля даху. Весь світ, затамувавши подих, дивився, як французькі пожежники намагаються врятувати багатовіковий символ своєї держави. Все, що відомо про трагедію на цей момент у нашому матеріалі. I like her voice. I think that one is more of her voice. And even the language is so smooth. But like I need two people in a video so that I know if like it's normal that people actually sound this beautiful. Like what is happening? I feel like now that I'm thinking about it, like what after hearing this, I feel like Philippines or Filipino Tagalog, you know, obviously your home, it doesn't feel like wow to you after a long time of familiarity. But when you hear all this, you're like, oh, this sounds so good. What happened to our language? But anyways, we're gonna cut this video in half because it's so long and I keep pausing because we have so many things to talk about. It's gonna be boring if I'm just like sitting here listening to all these people and I don't even understand what's going on and I do not like talk about it, right? So that's why I want to cut it in half so that we can also focus on the second half of the languages. I don't know what's next. I wanted to not see. But so far I'm gonna give you the ones that I find wow, okay, the ones that I tickled my ears. Obviously French, like oh, the one that surprised me the most was Portuguese. I feel like that was my favorite out of this first half is Portuguese. It really took me by surprise. I've heard Portuguese before, but I don't think I've heard it for a long period of time to admire it. And that was beautiful. That was beautiful. We have German. That's where I question like is it familiarity bias? Let me know down in the comments. We also have English. I feel like the English was more of the English accent more than the language in itself, but hey, you know what? I like English. I love the English language because I live in the English language, right? So I love that, obviously. We also have Finnish, which was very surprising because of the calm of the language. I thought it was probably the speaker, but then I think two people spoke and both of them were like really calm and they were like really straightforward and they were just like, oh, there's something about Finnish, right? They're just like, hey, got no time, okay? We don't want to rush into things. We just want to take it one step at a time. And it was beautiful. The Hungarian one, that one, I feel like I now need to listen to Hungarian men because if those women were seducing my ears, how much more? My, oh, I think Hungarian one was like, we will not go deep into it because that one is sexy, basically. That one gets a star for me. And a Russian one, that one was just like Eminem. Okay, their language was just like I love the way it sounds and I love the fast pace. Like contrast to Finnish, how calm and collected and like straightforward it was. Um, Russian was like fast, but also like not aggressive. It was like fast, but then also like relaxed and calm. I like that. And let me know yours in the first half of this video. Which one was your favorite? And also, if you speak any of this language, let me know down in the comments. Like, I'm gonna start watching Hungarian videos now just because I wanna hear. So our takeaway from this is some of these are biased because we are familiar with them. But anyways, beautiful peeps, I will come back tomorrow with part 2 and I'll see you then. Bye.